kunsanyusa nze. I go to next. Yes. Amen. Yebyo bimusanyusiza byabagabanyeeko nammwe. I think when we landed over here, Nange bwe natuuse wano I saw this statement, Pride, Pearl of Africa. ne ndabira ddala ng'eno yekkula lya Africa. And I asked David, Era ne mbuuza Dave, why is it called Pearl of Africa? lwaki eno eyitibwa ekkula lya Africa? And he said, because it's a beautiful nation. N'agamba nti kubanga ggwanga ddungi. And I really think the nation is made of beautiful people. Era ne ndaba nga abantu abalungi bali mu ggwanga lino. And listening to some of your testimonies at lunchtime, Era bwe nawulidde obujulizi bwammwe abaabuwadde wali ku malya g'ebyesannyusana, we were really amazed n'adde musanyufu nnyo at how the Lord has spoken, ku ngeri Mukama gy'ayogeddemu, and people from different backgrounds era abantu abava mu by'emabega eby'enjawulo have sovereignly turned to him. nga baweereza Mukama era nga bawa obujulizi gy'ali. That in itself is beautiful. Era amazima kye kifo kirungi nnyo. Thank you. Mwebale. Yeah, when I entered Uganda, Nze bwe nayingidde Uganda I just felt it looked so pretty. naabye nga nnungi nnyo erabika bulungi. Our journey from the airport to Kampala Okuviira ddala ku kisaawe Entebbe otuuke Kampala, was really so green and lovely. buli kimu kyadde nga kya kiragala era nga kirungi. And I kept telling Samir, it's so green and it looks so nice. Era buli kimu kibadde kirungi nga kinyuma. And it reminded me of some parts of India as well. Ne kinzijukizaako n'ebitundu ebimu mu India eyo gye tubeera. Then today when we came here and saw this big hall, Olwo bwe tulize wano tulaba ekizimbe kino ekinene hall. it's really so good to see what God has done in y'all and through y'all. Nawe kiba kirungi okulaba Mukama kyakoze mu mmwe n'okuyita mu mmwe. And we see your labor Olwo ne ndaba okufuba kwammwe to spread the gospel of Jesus. okutwala enjiri ya Yesu Kristo May okugigabana. God bless y'all. Mukama abawe nnyo omukisa. There are a lot of similarities of India and Uganda. Waliwo ebifaanagana bingi nnyo ku India ne Uganda. That is something that struck me. Ekyo kye kyasinze okuneewuunyisa. When we were driving down, you see, even from where we are staying, we could see tall buildings. We could see a lot of how in global cities, there is the commercial side of things. Olwo tulabye ebizimbe bingi ebiwanvu ate tulaba n'abantu nga bangi nnyo abeetuumya wamu. And at the same time, you come into areas like this and you see that there are poorer areas in the same city. Ate era n'osanga mu kibuga mwennyini mulimu n'ebifo ebitanavaayo bulungi ebitannakula ebyabaavu. But what like in India is the rich and the poor and the affluent and the can also all live together. Era ne mu India bwe kityo abagagga n'abaavu era obasanga mu bitundu ebimu nga bali wamu. Because in places like, I think, South Africa, there is a clear divide of the people, but it's good to see everyone together in a city like this. So nga waliwo ebifo nga South Africa nga abantu beeyawula nnyo abagagga bokka n'abaavu bokka naye kirungi olaba abantu nga beetabudde nga bwe kiri wano ne India. But when I came in here, the joy on your faces thrilled my heart. Naye bwe nazze wano ndaba essanyu ku bwenyi bwammwe ne kinsanyusa nnyo. Surely, and the other thing that hit us, because coming from India, we have very few Christians there. N'ekirala kye kino nti eri e India abakristaayo batono nnyo abaliyo. Coming in here, after every few lanes or every lane, we could see some church, some Christian school, some Christian center. We just see so much of Christianity here, which is so nice to see. Naye bwe twazze wano olaba amakanisa buli w'otambula olaba amasomero g'abakristaayo ne kiba nga kyatusansizza nnyo okuva we twazze. You're a blessed nation because there's so much of Christianity in this nation. Muli ggwanga eriweddwa omukisa kubanga obukristaayo bungi mu ggwanga lino n'obulokole. Wow. Can I just make a comment on Yes, that? please. Some of you may not know that Uganda is one of the top 5 Christian countries in the world. Nange kinsanyusa nti eggwanga lino lye limu ku makanisa amawanga agasinga obeeramu abantu abakristaayo mu nsi yonna ataano. Something worth protecting. Ekyo kikulu nnyo. Era Katonda atukuuma eggwanga lino. Now, Pastor David
Pastor David, you've been serving for quite a long time. badde oweereza okumala ebbanga ddene. That's true. Kituufu. What can be your advice to somebody who is just seated there and he has just started the ministry 2, 3, 1, 4 years ago, 5 years ago? What can be your advice to him? Ow'amagezi ki omuntu oyo yakatandika obuweereza emyaka emitono ddala gwabuluddemu? Wow, there's so much to say. Waliwo bingi ebyokwogera. But if I can try and reduce it to its essence, naye bwe mba okukozesa ku nsonga eyo, it is really what I preached this morning. kyeyo kyennyini kye nayogeddeko amakya ga leero. Really being really rooted and established in Christ. Kwe kubanga osimbye emizi era n'onywezebwa mu Kristo. If I had to say very honestly with you, although I began very right, bwe njogera mu mazima gye muli nti wadde nga natandika mu butuufu ennyo, in between I lost my way sometimes. wakati awo nabulangamukko ne mpaba. And what did I lose? Naye nga nafiirwanga ki? I began to look at man and not just Christ. There There are other people in the city and in my congregation which I've walked with for even 40 years. I think that is precious in God's sight and not very easy. But even when